Okay, so I request all of you just put your roll number in chat box for your attendance purpose. So in last lecture we have started up that is a statistical process control. Okay, so in that our whole production process. Okay, so it is one of the technique where we can control your intermediate process in between the all the manufacturing process. So these tools and procedure can help you to monitor each and every steps in between this manufacturing process. Okay, so this is a simple one of the technique. By using this control technique we can just monitor our process is going to correct or not, and we can control that process step by step. Okay, so we have seen what is the meaning of the statistics. Statistics means we are just going to collect the data and interpret in different format with a good presentation. And by using this statistics, you can just conclude the whatever the your data collected from your processes. From that data, you can conclude a solid solution. Then what is mean by this SPC with a statistical means, then a process means, then control means. Okay, each steps we have seen the meaning of these three words. Statistical means we are going to just make some prediction with given data collected data. Then processes means involve some different parameters like people, machines, material, methods, management, environment. Okay, and control means whatever you are going to giving input to that process. In between that process, if some technical changes, if some methods in between that, we have to provide some controlling part, means we have to check monitor whether that process is going to correct or not, and according to that we have to take some corrective action so we can prevent the defective production. Okay, then we have seen some a control chart. So what is the definition of the control chart and what is the use of this control chart? Okay, as per the given conditions. So we have seen some different type of the control chart. Okay, so this is one of the just a simple control chart where we can understand how we can draw the control chart. So this is one of the simple format we can say, or example we can say. So x-axis and y-axis. So whatever we have get data from the one of the process, suppose 10 reading we have get. So out of that 10 reading, we have to analyze the minimum value of the that analysis reading and maximum value of that reading. So according to that we can make lower control limit and upper control limit. Okay, process मधलं सुरू करायच्या आधी तुम्ही त्या प्रोसेससाठी तुमचा स्टँडर्ड ठरलेलं एक लोअर लिमिट, म्हणजे ह्या व्हॅल्यूपेक्षा कमी व्हॅल्यू नसू नये आणि ह्या व्हॅल्यूपेक्षा जास्त नसू नये, दॅट इज अ अप्पर कंट्रोल लिमिट, आणि एक ॲव्हरेज लिमिट. असे हे तीन गोष्टी तुम्ही कॅल्क्युलेट करून ठेवायच्या. तिथे तुम्ही लाईन ड्रॉ केल्यानंतर तुम्हाला जो काय स्टॅटिस्टिकल डेटा मिळाला आहे तुमच्या प्रोसेसमधून, तो डेटा ह्याच्यावरती प्लॉट करायचा. मग त्याच्यावरून तुम्हाला कळेल की तुमचा ती प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल आहे की कंट्रोलमध्ये आहे. ठीक आहे. So for that we have seen some different control charts according to the variable charts and according to attribute charts. Okay, in that variable charts we have seen some x bar chart, r bar chart, then some defective items and defectives per unit. Okay, in that again we have seen some p chart, np chart, c chart and u chart.
So this is about controlling chart, and in last lecture we have seen some differences between the variable charts and attribute charts, and again we have seen some formulas about the uh, x bar chart, r bar chart, then c bar chart. Okay, and we have seen I think 2 or 3 problems also. So again we will go through once go through that problem, and then the next point, that is the acceptance sampling. Okay. Last lecture we have seen this control chart calculation procedure. So they are just simple formulas as per their different charts. So this is first problem we have seen. So this is a test, total 19 tests carried out, and according to that 19 tests, uh, we have got some number of magnets inspected. Okay, so there are just number of inspected item and then number of defective item, and from that data we have to calculate the fraction defective. Okay, so this, according to this chart, we have to calculate the average fraction defective and 3 sigma control limits. Okay, so whatever that formula regarding that 3 sigma and average fraction defective we have already seen. So once you have to go through these notes, then we will understand. Okay, so once you calculate the average sample size from given the total number of inspected magnets divided by total number of tests, so you will get the average sample size near about the 742. Okay, so then you have to just follow the formulas, and you have to just calculate the upper lower control limit and lower control limit for the P chart. So you will get the final values, okay, upper control, lower control, and average. That 3 values, once you got, you can draw the 3 lines on this chart. First, middle line, that is a dark line average, and upper and lower, that is a dash line. And after that, you can just draw this fraction defective value 0.066, 0.106. That values you have to draw on this graph only. Okay, x-axis weak numbers, that is you have taken the reading now, that weak number 1 to 19, and y-axis, that is a fraction defective last column. Okay, according to that you can just draw this graph, then you will understand. You can see some two point are going to out of the upper control limit, and one point is going to, last point is going to below that the lower control limit. So you can say simply this graph is out of control. Okay, so point number 2, then 4, and then last point 19, that are out of control. Same we have seen the second example also. This is regarding especially C chart. In this question they have asked compute the C bar chart, so you have to use C bar chart. And in above example they have not given to find out special chart, control chart. So they if they are not asking anything for any particular chart, you can go for the P chart. Okay, remember here they are asking the C chart, so you have to use the C chart formula. Okay, so simple, you have to first find out C bar, that is the average, then upper limit and lower limit. Once you get these 3 values, you can simply go to the graph. Okay, then next, third example. Again in this example they have asked 3 subbits. In that, first determine the control limits of P chart and state whether the process in a control. म्हणजे ह्या एक्झाम्पल मध्ये तिसऱ्या तुम्हाला 20 सॅम्पल दिलेत, आणि त्या प्रत्येक सॅम्पल मध्ये नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ह आहेत, म्हणजे 2च कॉलम आहेत. ठीक आहे, एक आहे तो लॉट नंबर, दुसरा आहे नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ह. ह्याच्यामधून तुम्हाला पहिला सबमिट असा आहे की तुम्हाला पी चार्ट चे फॉर्म्युले वापरून तुम्हाला चार्ट काढायचं आणि सांगायचं की ती प्रोसेस कंट्रोल मध्ये आहे की नाही. Second, determine the value of the mean fraction defective if some points are out of control. Compute the corresponding limits and state whether the process is in control or not. Okay.
तुम्हाला परत मीन फ्रॅक्शन डिफेक्टिव्हची व्हॅल्यू काढून तुम्हाला सांगायचं आहे की बाबा ते आउट ऑफ कंट्रोल आहे की कंट्रोल मध्ये आहे. Then last, determine the sample size when quality limit not than 9% is desirable and a 10% a bad product will not be permitted more than 3 times in 1,000. हजारामध्ये 3 पेक्षा जास्त वेळा चालणार नाही. आता ह्याच्यामध्ये बघा पहिला बिट आहे तो आपल्याला पी चारचे कंट्रोल लिमिट फाइंड आउट करायचे, म्हणजे पी बार इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ह किती आहेत ते ऍड करायचे सगळ्यात शेवट कॉलमच्या खाली आणि डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आयटम इन्स्पेक्टेड. ठीक आहे. मग आता याच्यामध्ये टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ह 20 घेईन इंटू 100 ते पर्सेंटेज मध्ये ऍव्हरेज झालं. नंतर लिमिट पी बार प्लस 3 इंटू आणि लोअर कंट्रोल लिमिट कॅल्क्युलेट होईल. ठीक आहे. तुमचा ऍव्हरेज आहे 0.06, अप्पर आहे 0.13095 आणि लोअर आहे -0.1095. ओके, मायनस मध्ये गेलं. सिन्स द फ्रॅक्शन डिफेक्टिव्ह कॅनॉट बी लोअर कंट्रोल लिमिट इज टेकन एज 0, म्हणजे फ्रॅक्शन डिफेक्टिव्हची व्हॅल्यू कधी 0 मायनस मध्ये नसते, एक तर प्लस मध्ये किंवा फ्रॅक्शन मध्ये. ठीक आहे. पण इथं काय झालं मायनस आली, म्हणून काय करायचं मायनस व्हॅल्यू आली की डायरेक्ट 0 कन्सिडर करायचं, म्हणजे तुमचं लोअर कंट्रोल लिमिट काय झालं 0, म्हणजे एक्स ऍक्सिस वरतीच झालं. ठीक आहे. आफ्टर ऑब्झर्विंग द व्हॅल्यूज ऑफ द डिफेक्टिव्ह इन द गिवन एक्झाम्पल इट इज क्लिअर दॅट ओनली 8 लॉट हॅव्हिंग फ्रॅक्शन डिफेक्टिव्ह, बघा 8 नंबरचं जे रिडिंग आहे तिथं 15 व्हॅल्यू आहे, बरोबर आहे. म्हणजे त्याच्या आधी सगळ्या 1 डिजिट होत्या आणि इथं फक्त सगळ्यात जास्त व्हॅल्यू आहे ती 15 आणि नंतर बघा 15 भागिले 100 केलं तर किती पर्सेंटेज डिफेक्ट येत आहे 0.15 विल गो अबोव अप्पर कंट्रोल लिमिट, म्हणजे अप्पर कंट्रोल लिमिटच्या वर जाणारी फक्त एकच व्हॅल्यू आहे ती म्हणजे कुठली 8 नंबरचं रिडिंग 15, आणि तुमची अप्पर कंट्रोल लिमिट किती आहे 0.13 आणि इथे किती 0.15, म्हणजे फक्त एकच व्हॅल्यू तुमची त्या ग्राफच्या अप्पर कंट्रोल लिमिटच्या वर जाते, म्हणजे ही प्रोसेस कंट्रोल मध्ये नाहीये. ओके. नेक्स्ट बिट काय आहे डिटरमाइन व्हॅल्यू ऑफ द मेन फ्रॅक्शन डिफेक्टिव्ह इफ सम पॉइंट्स आर आउट ऑफ कंट्रोल. आता ह्याला फक्त वरच्या पॉईंटला एकच पॉईंट आउट ऑफ कंट्रोल होतो, त्यामुळे प्रोसेस पूर्ण आउट ऑफ कंट्रोल मध्ये म्हणता येत नाही, प्रोसेस कंट्रोल मध्येच आहे कारण की एकच पॉईंट फक्त अप्पर कंट्रोलच्या बाहेर होता. जर काय म्हणतात त्याला 30% पेक्षा जास्त जर पॉईंट जर त्या ग्राफ मध्ये नसतील तर आउट ऑफ कंट्रोल म्हणायचं. ठीक आहे. The revisable value of P bar after eliminating 8 lot will be, जर तुम्ही 8व्या लॉटची, कारण की 8व्या लॉटची रिडिंग काय आहे जास्त आहे अप्पर कंट्रोलच्या, मग त्यांनी काय केलं ते रिडिंग काढून टाकलं तर मग त्याचं फ्रॅक्शन व्हॅल्यू किती बघा 120 मायनस 15, म्हणजे 120 टोटल व्हॅल्यू होती फ्रॅक्शनची, त्यातून 15 मायनस केली डिवाइड बाय 100 आणि फक्त 19 रिडिंग घेतली.
Okay, I'm audible. Yes, Sorry sir. for disturbance. So, okay, so we have seen A point, so B point. Uh, in A point, we have concluded that only 8 number lot, that is which is having a maximum defectives than upper control limit. Okay, so we have to minus that reading. We have to eliminate that reading, lot number 8, 15. So total number of defective 120 minus 15 divided by 100 into 19, okay, is equal to, we got 0.056, okay, which is lower than the average control limit. Okay, so revised control limit will be, so again we have to find out the our new upper control limit and lower control limit. So once you got this new average control limit, then you can go for the new upper control limit and lower control limit. So you can observe new upper control limit is 0.125 and new lower control limit is again minus, so we can consider as a 0. Then it is clear that all the points within control limit, so thus the revised quality level is p bar is equal to 0.056. ज्यावेळेस आपण अख्ख्या 20 लॉट मधला फक्त लॉट नंबर 8 ची व्हॅल्यू 15 होती, ती तुमच्या ॲव्हरेज लेवल पेक्षा जास्त होती, अप्पर कंट्रोल लेवल पेक्षा जास्त होती, तेवढं रिडिंग फक्त इलिमिनेट केल्यानंतर तुम्हाला असं जाणवलं की तुमचे जे बाकीचे 19 रिडिंग होते ते तुमच्या ह्या प्रोसेसच्या व्यवस्थित आहेत, म्हणजे आउट ऑफ प्रोसेस नाही, इन प्रोसेस मध्ये आहेत. सो तुमची क्वालिटी रिवाइज केल्यानंतर तुम्ही ते एक रिडिंग इलिमिनेट केल्यानंतर तुम्हाला त्याची प्रोसेसची क्वालिटी वाढली आणि तुम्हाला जे काही ॲव्हरेज व्हॅल्यू आहे पी चार्टची ती तुमची किती आली, पी बार इज इक्वल टू 0.056. अगोदर किती होती 0.06. ओके, ते एक रिडिंग काढले की तुमचं प्रोसेस क्लिअर झाली, प्रोसेस तुमची विदिन लिमिट आली, कंट्रोल लिमिट. So third point, since the probability that a defective more than 9%, म्हणजे त्यांनी एक कंडिशन दिली तीन तिसऱ्या पॉईंट मध्ये, तर तुमचं जर सॅम्पल साईज तुम्हाला काढायचे कशाची, ज्यावेळेस क्वालिटी लिमिट नॉट मोर दॅन 9% इज डिझायरेबल अँड 10% बॅड प्रोडक्ट विल नॉट बी परमिटेड. ओके, तर आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय, डिफेक्टिव्ह आपलं जे 9% पेक्षा जास्त असेल तर त्याची वी आर नॉट गोइंग टू परमिटेड, इज मोर दॅन 3 times in 1000, म्हणजे 0.3% इज करस्पॉन्डिंग 36 लिमिट्स. म्हणजे जे काही तुमचं रिडिंग आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला 9% डिफेक्टिव्ह याच्यापेक्षा जास्त नसलं पाहिजे, हे कधी 3 times in 1000, so 0.30% is corresponding to 36 limit. So again we have to go for the p bar plus 36, p is equal to 0.09, that 9% defective not more than, so is equal to 0.09. okay, हे कॅल्क्युलेट करून तुम्हाला एक पी बार ची येईल ची व्हॅल्यू मिळेल. तुमचं जे काही लॉट साईज आहे ते तुमचं किती येईल, तुम्हाला काय काढायचं होतं, डिटरमाइन द थर्ड पॉईंट सॅम्पल साईज. इथं आपल्याला सगळं माहिती आहे, फक्त सॅम्पल साईज माहिती नव्हती. म्हणजे टोटल 333 रिडिंग घेतल्यानंतर तुम्हाला हे एवढं 0.09 डिफेक्टिव्हच्या पेक्षा वरती, म्हणजे जे अलाव नाही केलं तर आपलं पहिलं लिमिट काय होतं, ॲव्हरेज लिमिट होतं 0.056 आणि अप्पर लिमिट होतं 0.125 आणि लोअर लिमिट होतं 0. तर ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही 0.09 हे तुमचं ॲव्हरेज ठेवलं, ठीक आहे, सॉरी तुमचं अप्पर लिमिट ठेवलं तर तुम्हाला सॅम्पल साईज किती भेटतं, 333. ठीक आहे, आणि हे कसं आहे, प्रत्येक वेळेस जी कंडिशन दिली असेल त्या कंडिशननुसार तुम्हाला हा फॉर्म्युला चेंज करावा लागतो. इथे बघा पी बार प्लस 36 पी इज इक्वल टू 0.09, ते जी कंडिशन देईल त्याच्यानुसार तुम्हाला तो फॉर्म्युला बदलावा लागतो. ठीक आहे, सो दिस इज अबाउट दी our first problems we can say on the control charts. Okay, so once you go through that all the formulas regarding these different charts, then you will understand the basic formulas. Okay, and these are the standard formulas. You have to just go through these formulas. Once you see that problem, then you will understand one by one. Okay, so we will go on next point.
That is a sampling method. So you will see first what is meaning by the sampling. So acceptance sampling, it is the process of evaluating a portion of the product material in a lot after the purpose, for the purpose of for accepting and rejecting lot as either confirming or not confirming quality specification. Why we are using this sampling method, acceptance sampling method? So because of the, suppose in first shift we have manufacturing the 1,000 items products. Okay, so in that 1,000 products, we are not able to, or we can say we are not going to check each and every product. Okay, that is one of the type we will see in next type. So 100% inspection or sampling inspection. Sampling means we are going to take only samples from this 1,000 product. Okay, so we can just take 20 or 40 samples from this 1,000 product, and we can just check the quality of that material and product. If we will whatever we have make standards, as per that standard, that product make some equally standards, so we can say this product will be accepted. If not, then we can say as a rejected. Okay, so we are going to just checking, confirming, so that product will be okay or not. So by using this sampling method, we can just checking your product quality. Okay, so inspection means inspection for acceptance purpose is carried out at many stages in manufacturing. जसं जसं तुम्ही एका प्रोडक्टसाठी लागणारे सपोज 10 ऑपरेशन असतील, 10 ऑपरेशनसाठी तुम्ही 10 वेगवेगळ्या मशीन वर्क स्टेशन, वी कॅन कॉल एज अ वर्क स्टेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so once you complete the first process on the workstation 1, so again we have to go for the inspection, and then you can forward that part to the workstation 2. Means once you check the inspection at every stage, then probability of the product rejection will be negligible. Means तुम्ही जर प्रत्येक वर्कस्टेशनला इन्स्पेक्शन ठेवलं असेल तर तुमच्या प्रोडक्टचं रिजेक्शन होण्याचे चान्सेस 99.9% एवढी कमी होतात. ठीक आहे. So there are generally two ways which inspection is carried out. That is one of the 100% inspection, and second is sampling inspection. Okay, so sampling we have to do for two inspection two ways. One is 100%, means all the parts or products whatever we have said, the 1,000 items in a first shift. So we have to go for each and every product inspection. तुम्हाला सगळे एक ना एक इन्स्पेक्शन करावे लागतील हे जर टाइप यूज केला तर. Okay, so whereas is a sampling inspection only go for the some samples drawn from the lot. म्हणजे समजा माझे 100चे 10 लॉट असतील तर 100 पहिल्या लॉट मध्ये तुम्ही 2 घेणार किंवा 3 घेणार, असे पूर्ण एका लॉट मधून फक्त मोजकेच सॅम्पल असे रँडमली घ्यायचे. Sampling inspection, it is defined as a technique to determine the acceptance or rejection of the lot or population on the basis of number of defective parts found in a random sample drawn from the lot. मी फक्त रँडमली म्हणतोय, 100 लॉट मधून 100 प्रोडक्ट मधून रँडमली मी 10 जर काढले बाहेर, आणि त्याच्यामध्ये मला जर फक्त एक किंवा दोनच डिफेक्टिव्ह पार्ट घावला असेल तर तुम्ही तो लॉट ऍक्सेप्ट करणार. पण 50% पेक्षा जास्त जर डिफेक्टिव्ह सापडले, म्हणजे 10 पैकी जर मला 5 किंवा 4 जर डिफेक्टिव्ह सापडले, तर तो लॉट टोटल लॉट रिजेक्ट होतो आणि त्याचं परत इन्स्पेक्शन होतं. ठीक आहे. If the number of defective items does not exceed a predefined level, the lot is accepted, otherwise it is rejected. म्हणजे आपण ठरवलेला जे काही स्टँडर्ड असेल, म्हणजे मी 100 प्रोडक्ट मधून 10 सॅम्पल घेतले आणि 10 सॅम्पल मध्ये मिनिमम मी 3 ठेवले, 3 जर डिफेक्टिव्ह सापडले तर लॉट ऍक्सेप्टेड असेल, आणि 3 पेक्षा जास्त किंवा 4 पेक्षा जास्त असतील तर तो लॉट रिजेक्टेड होईल. असं आपण ऑलरेडी एक स्टँडर्ड सेट केलेला असेल, त्यानुसार ते आपण लॉट ऍक्सेप्ट करायचा की रिजेक्ट करायचा ते आपण ठरवतो. In engineering, sampling inspection is preferred because it is more practical, quick, and economical as compared to 100% inspection. सॅम्पलिंग इन्स्पेक्शन बघितलं तर तुम्हाला मोर प्रॅक्टिकली जरी बघायला घेतलं तरी प्रोसेस फास्ट होते, इकॉनॉमिकली पण
एवढी काही जास्त कॉस्टली जात नाही, कारण की 100% इन्स्पेक्शन मध्ये तुम्हाला प्रत्येक पार्ट इन्स्पेक्शन करावा लागतो. तसं सॅम्पलिंग मध्ये तुम्हाला फक्त एखादा लॉट तुम्ही जो रॅन्डमली घेतलाय तेवढाच तुमचा इन्स्पेक्शन करावा लागतो. द मेन पर्पज ऑफ द ऍक्सेप्टन्स सॅम्पलिंग इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड लॉट्स अँड बॅड लॉट्स अँड टू क्लासिफाय द लॉट्स अकॉर्डिंग टू देअर ऍक्सेप्टेबिलिटी और नॉन ऍक्सेप्टेबिलिटी. म्हणजे ह्याचा महत्वाचा फायदा काय की तुम्ही एक सेपरेट ग्रुप करू शकता. ज्या लॉट मध्ये कमी डिफेक्टिव्ह सापडले तो चांगला ग्रुप म्हणून वेगळा करू शकता लॉट, आणि ज्याच्यामध्ये थोडे जास्त डिफेक्टिव्ह सापडले तो लॉट तुम्ही बॅड लॉट म्हणून सेपरेट करू शकता. आणि ह्याच्यामुळे काय होतं, तुम्हाला कळतं की बाबा तुमच्या त्या लॉटची ऍक्सेप्टेबिलिटी किती आहे, कन्फर्मिटी किती आहे. ठीक आहे. Then what are the advantages of the sampling inspection? Okay, so first advantage is that is the items which are subjected to destructive test must be inspected by sampling inspection only. Okay, जे डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टच्या ह्याच्यामध्ये येतात कॅटेगरीमध्ये, त्याच्यामध्ये फक्त आपल्याला सॅम्पलिंग इन्स्पेक्शनच करावं लागतं. The cost and time required for sampling inspection is quite less compared to 100% inspection. Obviously, whatever the cost and time required for the sampling inspection, that will be less as compared to the 100% inspection. So problem of the inspection fatigue which occurs in 100% inspection is eliminated. म्हणजे जे 100% इन्स्पेक्शन मध्ये जे आपल्याला सगळ्या गोष्टी इन्स्पेक्शन कराव्या लागतात, त्याच्यामुळे जे काही त्रास होतो तो तुमचा त्रास याच्यामध्ये कमी होतो. Smaller inspection staff is necessary. Okay, obviously whatever you are inspecting, that product number is less, so staff also required less. So less damage to product because only few items are subjected to handling during inspection. म्हणजे इन्स्पेक्शन करताना पण डॅमेज होऊ शकतात, ते डॅमेज याच्यामध्ये कमी होतं, कारण की तुम्ही जे इन्स्पेक्शन करताना जे हँडलिंग करताय जॉबचं ते कमी जॉबचं हँडलिंग करताय. 100% मध्ये सगळ्याच प्रोडक्टचं तुम्ही हँडलिंग करता, बरोबर आहे. जेवढं हँडलिंग कमी होईल तुमचं तेवढं डिफेक्टिव्ह डॅमेज कमी होईल. द प्रॉब्लेम ऑफ monotony and inspector error introduced by 100% inspection is minimized. जे 100% इन्स्पेक्शन मध्ये जे एरर होत्या त्या इथं कमी होतात किंवा त्याचा प्रॉब्लेमच येत नाही. द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऍडव्हान्टेजेस ऑफ द सॅम्पलिंग इन्स्पेक्शन इज दॅट इट एक्झर्ट्स मोर इफेक्टिव्ह प्रेशर ऑन क्वालिटी इम्प्रुव्हमेंट. ह्याच्यामध्ये क्वालिटी वाढवण्यावरती जास्त भर होतो, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये क्वालिटी इम्प्रुव्हमेंट होते. सिन्स द रिजेक्शन ऑफ एंटायर लॉट ऑन द बेसिस ऑफ द सॅम्पलिंग ब्रिंग्स much stronger pressure on the quality improvements than the rejection and individual articles. याच्यामध्ये आता पॉसिबिलिटी काय होते, समजा सगळेच पार्ट इन्स्पेक्शन करायचे म्हणलं तर आपण तर बाय डिफॉल्ट सगळेच पार्ट व्यवस्थित मॅन्युफॅक्चरिंग होतात, परंतु सॅम्पलिंग साईज मध्ये, सॅम्पलिंग इन्स्पेक्शन मध्ये कोणता पार्ट आपण सॅम्पलिंग साठी घेणार आहे तो मॅनेजर आपल्याला माहित नसतं. सपोज ऍज अ वी आर वर्कर employee, we are manufacturing the different products, so we are giving 100% attention to produce the each and every products. We don't know which part are going to for sampling inspection, so that insurity gives to 100% a great production. Okay, limitation of this sampling inspection. What are the limitation? So risk of making wrong decision. ह्याच्यामध्ये कधी कधी चुकीचे डिसिजन कसे होतात, तर आपण फक्त सॅम्पल घेतोय, कदाचित आपण घेतलेले सॅम्पल चांगलेच असतील आणि डिफेक्टिव्ह असलेले पार्ट जर राहिलेल्या पार्ट मध्ये लॉट मध्ये असतील तर त्याच्यामध्ये थोडं चुकतं. द सॅम्पल युजली प्रोव्हाइड्स लेस इन्फॉर्मेशन, आणि 100% इन्स्पेक्शन पेक्षा सॅम्पल मध्ये तुम्हाला इन्फॉर्मेशन कमीच मिळते, कारण की आपण थोडे मोजकेच प्रोडक्ट सॅम्पलिंग साठी घेतो. Some extra planning and documentation is necessary. So apart from this sampling inspection, we need some extra method or extra planning documentation is necessary for this conducting this sampling inspection. Okay, the success of a sampling scheme depends on randomness of the samples and sample size, then quality characteristics to be tested, acceptance criteria, lot size. Okay, so basically whatever that we are conducting this sampling method, so this scheme is totally depends on the
रॅन्डमनेस ऑफ सॅम्पल, म्हणजे तुम्ही कसं रॅन्डमली सॅम्पल गोळा करताय त्याच्यावरती डिपेंड आहे. परत सॅम्पल साईज, तुम्ही किती घेताय, 100 मध्ये 10 घेताय, 5 घेताय, त्या सॅम्पल साईज वरती डिपेंड आहे. देन क्वालिटी कॅरेक्टरिस्टिक्स टू बी टेस्टेड, याच्यामध्ये क्वालिटी खूप टेस्ट केली जाते. ऍक्सेप्टन्स क्रायटेरिया, तुम्ही कसा बनवलाय त्याच्यावरती डिपेंड आहे. देन लॉट साईज, तुम्ही लॉट साईज कितीची बनवली त्याच्यावरती डिपेंड आहे. ठीक आहे. So industrial uses of the acceptance sampling. What are the industries uses of the acceptance sampling? Okay, so that part also very important as per the industry. So determine the quality and acceptability of the incoming raw materials and component parts and products. This is the most important benefit as per the industrial uses for this acceptance sampling. While purchasing a raw material, then checking or improving quality of the component parts and final products. So to decide the acceptability of semi-finished products for further processing, as it undergone the operations from machine to machine or section to section within the factory. आपल्याच इंडस्ट्रीमध्ये वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये किंवा एका सेक्शन मध्ये दुसऱ्या सेक्शन मध्ये ज्यावेळेस पार्टचं प्रोडक्शन होत असतं, तो सेमी फिनिश्ड असतो, त्यावेळेस सुद्धा त्याची ऍक्सेप्ट करायचं का नाही, ते जे आपण जे स्टँडर्ड बनलेलं असतं त्याच्या ह्या सॅम्पलिंगच्या मेथडमुळे पण ते इम्प्रूव्ह होतं. टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ आउटगोईंग प्रोडक्ट्स. ओके, जो फायनल फिनिश्ड प्रोडक्ट आपण जो बाहेर पाठवणार आहे त्याची क्वालिटी वाढवतो, म्हणजे ते फाइंड आउट करतो आपण क्वालिटी. फॉर इम्प्रूव्हमेंट इन मेंटेनिंग अँड कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स मॅन्युफॅक्चर्ड. प्रोडक्टची मॅन्युफॅक्चरिंगची क्वालिटी आणि नंतर मेंटेन करतो त्याची क्वालिटी, ती आपण ह्या ऍक्सेप्टन्स सॅम्पलिंगद्वारे मेंटेन करतो. ठीक आहे. So next point, that is the sampling plans. What are the different plans? So sampling plans may be grouped into 3 categories. One is a single sampling plan, double sampling plan, and multiple sampling plan. Okay. So what are the types of the different sampling inspection plans? Then you can just write single, double, and multiple. Okay. So we will see one by one. So first, that is a single sampling plan. Under single sampling plan, a sample of n items is the first chosen at random from a lot number n items. Lot number n, capital N belongs to lot number and small n belongs to just sample of the n items, म्हणजे त्याच्यात किती नंबर आणि त्यात किती पार्ट आहेत. If the sample contains say C or few defectives, the lot is accepted. File if it contains more than C defectives, the lot is rejected. C is known as acceptance number. म्हणजे C, सपोज C ची व्हॅल्यू जी असेल ती तुमची काय स्टँडर्ड, म्हणजे C ची व्हॅल्यू C किंवा C पेक्षा कमी असेल तर तो लॉट ऍक्सेप्ट केला जाईल, पण C पेक्षा जास्त व्हॅल्यू असेल तर तो रिजेक्ट केला जाईल. म्हणजे त्यांनी एक स्टँडर्ड व्हॅल्यू डिफाईन केली की ह्या लॉटमध्ये एवढे डिफेक्टिव्ह असेल तर तो लॉट ऍक्सेप्ट करायचा आणि त्याच्यापेक्षा जास्त डिफेक्टिव्ह असेल तर तो लॉट reject करायचा. Okay, so this is your single sampling plan. So now you can just see this is the flow chart. By using this flow chart, you can simply just just understand how to accept this lot or not. So when a decision on acceptance or rejection of the lot is made on the basis of the only one sample, the acceptance plan is known as single sampling plan. एकाच लॉट साईजवर तुम्ही त्याच्यामध्ये असलेल्या एका सॅम्पल मधून ठरवता की तो लॉट ऍक्सेप्ट करायचा का नाही, त्याला काय म्हणायचं, सिंगल सॅम्पलिंग प्लॅन. म्हणजे एकच सॅम्पल घेता आणि त्याच्यावरून ठरवतो तो लॉट ऍक्सेप्ट करायचा का नाही. इन अ सिंगल सॅम्पलिंग प्लॅन 3 numbers are specified. That is, a capital N is a lot size from which the sample is drawn or chosen. म्हणजे तुम्ही वेगवेगळे लॉट असतील, असे 10 लॉट असतील, प्रत्येक लॉट मध्ये 100 असतील सॅम्पल. ठीक आहे. तुम्ही त्यातला एक चूज करायचा कुठला लॉट घ्यायचा सॅम्पलिंगला तुम्हाला, सिंगल सॅम्पलिंगला. सपोज लॉट नंबर 1 वी हॅव चूजन फॉर अवर सिंगल सॅम्पलिंग. देन स्मॉल n इज अ सॅम्पल साइज. एका लॉट मध्ये किती सॅम्पल साइज आहेत, 100. स्मॉल n इज इक्वल टू 100. ओके. C ऍक्सेप्टन्स साइज. ओके, म्हणजे तुम्ही किती आकड्यापर्यंत डिफेक्टिव्ह ऍक्सेप्ट करणार हे तुम्ही आधी डिफाईन करायचं. Suppose we can take the one of the example. If the sampling plan is capital N
is equal to 50, means lot size. Then small n is equal to 6. Okay, 5. We have taken the 5 sample size. Then c is equal to only 1. म्हणजे एकच असेल तर ठीक, एकापेक्षा जास्त असेल तर आपण ऍक्सेप्ट करणार नाही. It means take a sample of 5 items from a lot of the 50. 50 आयटम प्रोडक्ट मधून 5 सॅम्पल घ्या. If the sample contains more than one defective, reject the lot, otherwise accept the lot. म्हणजे मी काय केलं, लॉट साईज 50 लॉट साईज असणार एक हे घेतला लॉट, त्याच्यामध्ये मी सॅम्पल 5 सॅम्पल ड्रॉन केले, कुठले तरी 5 रॅन्डमली सॅम्पल चूज केले आणि सी ऍक्सेप्टन्सचा स्टँडर्ड काय मेंटेन केले मी 1, म्हणजे एक डिफेक्टिव्ह असेल 5 मध्ये तर चालेल, लॉट ऍक्सेप्ट करायचा, एकापेक्षा जास्त असेल तर रिजेक्ट करायचा. आता हे बघा तुमचा जो फ्लो चार्ट आहे तो, count the number of the defectives D in the sample size of n. Okay, then is D is less or equal to C. म्हणजे तुमचं जर जे काही डिफेक्टिव्ह आहे ते तुमच्या ठरलेल्या स्टँडर्ड सी नुसार जर बरोबर असेल किंवा त्याच्या कमी असेल तर तो लॉट तुमचा ऍक्सेप्ट होणार. इफ येस देन ऍक्सेप्ट द लॉट, इफ नो देन रिजेक्ट द लॉट. म्हणजे डिफेक्टिव्ह जर तुमच्या सी पेक्षा मोठा असेल, जास्त असेल तर तुम्ही लॉट रिजेक्ट करायचा. त्याला काय म्हणायचं, सिंगल सॅम्पलिंग प्लॅन. सिंगल सॅम्पलिंग प्लॅन म्हणजे काय लक्षात ठेवा, सोप्या भाषेत तुम्ही एकच लॉट साईज चूज करता आणि त्या लॉट साईज मधून तुम्ही कुठले तरी रॅन्डमली एक 4-5 सॅम्पल घेता आणि त्या 4-5 सॅम्पल साईज मध्ये तुम्ही एक स्टँडर्ड मेंटेन करता, ते म्हणजे सी इज इक्वल टू ओनली वन डिफेक्टिव्ह इज अलाउड. इफ मोर दॅन दिस वन डिफेक्ट दॅट विल बी रिजेक्टेड. म्हणजे एकच तुम्ही लॉट ऍक्सेप्ट करताय रिजेक्टेडचा, जर त्याच्या डिफेक्टिव्ह एकापेक्षा जास्त असेल तर तो लॉट रिजेक्ट होईल. ओके, सो दिस इज अबाउट द सिंगल सॅम्पलिंग लॉट. ओके, सो आय थॉट we have to stop here. So whatever the remaining part of this type of the sampling, that type we will see in next lecture. So I request Yasa, please stop the recording and thank you for joining.